kuitegea runinga ya Kirk imetimia saa 1 juu ya alama. Wakati mwingine na jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye taarifa za Mwale wa Kirk. Nikuletee dakika 30 za matangazo yenye utendeti na uhakiki mkubwa. Tuandamane hadi tamati, lakini kabla ya kukujuza mengi ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo, tupate kwanza taarifa tulizozipa kipaumbele. Operesheni kuwasaka waasi eneo la Kapedo yazidi kuendelea, Waziri Fred Matiang'i akitaka wanasiasa kukoma kuwachochea jamii. Stop betting. Look for the right leadership. And I can tell you I'm one of those. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi aendeleza hazma yake kugombea urais mwaka 2022 huko Kakamega. Kwa hii matanga amua ya kwamba wewe unafuata Raila Odinga mpaka mwisho na mtatoboa naye huko mbele. Raila Odinga afanya ziara eneo la Nyanza huko siasa za mwaka 2022 zikichacha. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kuandamana hadi tamati. Atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Jen Mwangi na mimi ni Sambu. Na tunaanza na taarifa kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameonya dhidi ya wanasiasa watakaopatikana wakiwachochea wananchi kushambuliana. Haya kijiri kufuatia mashambulizi na mauaji ya maafisa wa usalama katika eneo la Kapedo, kaunti ya Baringo. Hali tete ya usalama ingali na shuhudiwa katika eneo la Kapedo kufuatia msururu wa mashambulizi yanayotekelezwa na waasi ambayo kufikia sasa yamepelekea vifo kadhaa, ikiwemo maafisa wakuu serikalini. Tayari operesheni ya asasi za usalama inaendelea kuwasaka waasi wanaozidi kutekeleza mashambulizi. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i ameonya dhidi ya wanasiasa wanaochochea mapigano katika eneo hilo la Kapedo. Kwenye ziara ya kaunti ya Kisii na Nyamira, Matiang'i ametaja swala hilo kuwa kiini cha utovu wa usalama Kapedo. Hata wale viongozi wa pande hiyo ya Kapedo, surely are you happy when your people live that way? Kasi yao ni kuchukua bunduki, kuiba ng'ombe kila wakati. Everywhere else in the country people stop doing such things 60 years ago. Sasa wewe unataka kujigamba, unaonyesha ubabe wa siasa, eti wewe ndio unapanga watu wako kuuana. Ndio sasa wewe unafikiri ni sifa. Mimi kwa maoni yangu hiyo sio sifa na huo sio uungwana. Tayari mbunge wa Tiati William Kamketa aliojiwa na maafisa wa ujasusi juma hili kwa madai husika, maafisa usalama wakichunguza kile ambacho wanadai ufadhili wa mashambulizi na wanasiasa. Hapo jana mkuu wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea alikariri kauli sawia. Especially elected leaders, tafadhali wacheni ushenzi. Wacha tu ushenzi tu, maana ni ushenzi. Ukienda kule Nairobi unaongea kizungu mingi sana. Unafunga tai. Very disciplined person. Ukija pale on the ground unakuwa mtu pumbavu, mtu mshenzi kabisa ya mwisho, unawacha bandits ndio wanaongoza wewe sasa. Wakisema leta risasi, wanaleta risasi. Leta bunduki. You cannot tell them as a leader kwamba hapana, mimi sileti bunduki tena, nakuja kujenga darasa, nataka kuleta kalamu na kitabu. Operesheni ya usalama ambayo ilianzishwa inadaiwa kuwasukuma waasi hao kukwepa maeneo hayo na kuelekea kaunti nyingine. Baadhi ya viongozi kaunti ya Isiolo wakilalamikia kile ambacho wanataja kama utovu usalama pindi tu operesheni Kapedo ilipoanzishwa. We are desperate. We are concerned. And the best we can do in our circumstance is to appeal to the national government to move in forcefully without any reservation to solve the problem of insecurity in our region. It has lasted too long. We appreciate the effort of the Interior Ministry, which only last week took what we consider to be decisive action to solve the insecurity and the boundary problem in Isiolo. If only we do justice, if we do thorough investigation fairly, I don't see the reason why we're having problems in Saku. I don't see the reason why we're having problems in Mwale. I don't see the reasons why we're having problems in Isiolo. Akizungumza katika eneo bunge la Garissa mjini, mbunge Eden Duale ameelezea hali utovu usalama kuongezeka kwenye jamii za wafugaji. We have a responsibility to make sure that we have a long-lasting peace, stability and coexistence between the people who are living in the pastoralist areas and who have a perennial border or pasture or water related conflict.
Polisi sasa wanachunguza ili kubaini wanasiasa na wafanyabiashara mashuhuri ambao wanahusika kufadhili vita na mashambulizi katika kaunti ya Baringo, hususan eneo la Kapedo ambapo tayari maafisa kadhaa wa polisi wamepoteza maisha yao. Na mtazamaji, tuachane na hayo ya utovu wa salama katika eneo la Kapedo na tuangazie masuala ya kisiasa ambapo wanasiasa wanaoegemea mrengo wa kinara wa ODM Raila Odinga wamemsuta naibu wa rais William Ruto, huku baadhi wakimnyoshia kidole cha lawama kwa ahadi ambazo Jubilee haijatimiza kwa wananchi. Haya yalijiri wakati wa ziara ya kinara wa ODM katika mkoa wa Nyanza alipozindua mradi wa kupanua ziwa Victoria. Kinara wa ODM Raila Odinga hii leo alifanya ziara katika eneo la Nyanza, huku masuala ya BBI na siasa za mwaka 2022 zikitawala ziara hiyo. Any person pursuing power, because I can tell you today, if you ask Ruto what is the year this year, because he's so obsessed with power, he'll tell you we are in 2022, because that's all he dreams about. Katika hafla hii, wandani wake Raila Odinga wamemsuta naibu wa rais William Ruto, huku wakidai kuwa anastahili kulaumiwa kwa ahadi ambazo serikali haijatimiza kwa wananchi kama ilivyoagiza wakati wa kampeni za Jubilee. There is no way somebody keeps calling himself the deputy president of Kenya and he keeps waking up to abuse the very president that he is deputizing. But Raila Odinga is one person who has held even the hands of the DP at his desperate moment. He has no right to abuse him and disdain him. Therefore, Raila Odinga cannot take blames, corruption, failures, and ills of this government. This government's ills must be blamed squarely on William Ruto, because he's the only person who has been cited claiming that they are going to give youth of this country 1 million jobs every year. Kwa upande wake, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, chama hicho kitahakikisha kuwa kinatawala nchi hii baada ya uchaguzi mkuu mwaka wa 2022. Kauli yake ikiashiria kuwa ODM itakuwa na mgombezi wa urais wakati wa uchaguzi mkuu. Sisi tuko na kazi mbili peke yake kama wafasi ya Raila Odinga. Moja, kupitisha BBI. Ya pili, kuhakikisha ya kwamba ODM ndio serikali ya Kenya mwaka ya 2020. Wakati huo huo, viongozi wa mrengo huu wamewataka wananchi kuunga mkono BBI, wakisema kuwa itatatua masuala mengi ikiwemo ajira na mambo mengine yanayohusiana na maendeleo ya vijana. Wale wengine wanaopose BBI saa hii ndio wale walikuwa wanaopose constitution wakati ilikuja, na sasa hivi ndio wanaenjoy hiyo constitution wakiwa led na William Ruto. And BBI is going to give you an opportunity to make that money as a youth. Therefore, you will have two choices: to use that money to buy a rope and hang yourself, or to use that money and develop our community, our society. Akiendeleza ziara yake, kinara wa ODM Raila Odinga alizindua uchimbaji wa ziwa Victoria, mradi ambao utapanua ziwa hilo kwa mita 400. That the Kisumu port was revived, and also the railway line was also revived. And as a result of that, we came and launched jointly the works at Kisumu. Raila alitoa hakikisho kuwa uchumi wa eneo la Nyanza na viunga vyake utaimarika baada ya upanuzi huo wa ziwa Victoria. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba kiongozi wa chama cha ANC Mwale Mudavadi ameendelea kutangaza hazma yake ya kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwaka 2022. Akizungumza leo hii kwenye mazishi ya Mama Dinashedi Mushelulu, mamake mzazi, jaji wa mahakama kuu Hakimu Agri Mushelule, Mwale amesisitiza kwamba hapo debeni kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Faith Kaulu na taarifa hiyo. Kiongozi wa chama cha ANC Bwana Mwale Mudavadi ameendelea kushikilia azma yake ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Tafadhali, kama wa Kenya tuko na mwaka 1.5. Let us not gamble. Let us not gamble. We have been gambling for too long. Mambo ya betting. Stop betting. Look for the right leadership. And I can tell you, I'm one of those that will qualify for that.
Akizungumza kaunti ya Kakamega alipohudhuria mazishi ya Mama Dina Muchelulu, Musalia amejipigia debe huku akisema kwamba atakaposhika uongozi wa nchi, uchumi wa Kenya utapewa kipaumbele. Kwa hivyo tusimame kama Wakenya. Tusimame kama Wakenya. Mimi nilisema agenda ya Kenya ni uchumi number 1. Agenda number 2 ni uchumi. Agenda number 3 ni uchumi. Ni kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mamilioni ya Wakenya wamepoteza kazi. Vijana wanahitaji ajira. Viongozi waliokuwepo naye walimuunga mkono kwa kusema kwamba mwaka wa 2022 ni Musalia Mudavadi. I have no doubt that the next president of this country, 2022, is seated with us here, none other than Wycliffe Musalia Mudavadi. As the spokesperson wa hii community, wakiwa na Oparanya, wakiwa na Wetangula, ile wanafikiriana pahali wanataka tuende, sisi tutaenda na hawa. Hii mambo ya kuungana, we shall do it in action. Na mipango iko. Tunaongea. Hawa kina mzee Atuoli, wakina nani tunaongea. Aya, hebu nione mkono wale wanasema Musalia Mudavadi anaenda kuwa president wetu. Seneta Kakamega vile Cleophas Malala alitangaza wazi azma yake ya kumuunga Bwana Musalia mkono, huku akimwambia kwamba asonge mbele pasipo kuogopa lolote. Ya kwamba in 2022 tunataka wewe uende kule mbele na usijaribu kurudi nyuma tena utuambie ati sisi tu support mtu mwingine. This is your time. Ukikosa hii nafasi usirudi tena kutusumbua utuambie unataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Vile gavana wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya amepinga madai ya kwamba kinara wa chama cha ODM anamezea mate nafasi ya urais mwaka ujao. Nataka niseme kwa ukweli, nimeona Malala amesema Raila atasimama urais. Ni kiongozi wangu ndio, lakini hajaniambia. Lakini kama yeye ameambia wewe, sawa. Lakini mimi hajaniambia atasimama urais wa nchi hii. Nimekuwa na yeye mara mingi, lakini hajaniambia. Huku joto la kisiasa humu nchini likiendelea kuongezeka, ni wazi kwamba sehemu ya magharibi ya Kenya jina la Musalia Mudavadi lipo vinywani mwa wengi. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mvutano baina ya muungano wa walimu nchini KNUT na tume ya kuajiri walimu nchini TSC unaendelea kushika kasi, wanachama wakirushana cheche za maneno kila kuchao. Yanajiri huku katibu msaidizi wa KNUT Clement Githao akimkashifu Nancy Macharia wa TSC na kusema kuwa anayekandamiza tume ya walimu. Clement aliyasema haya wakati wa uchaguzi wa KNUT tawi la Machakos. And we want also the intervention of the cabinet secretary to make sure this denozer, Nancy Macharia, is bulldozed to implement the court orders. Hata kama atakuwa kwa jela na atupatie that register. We need it. The Teacher Service Commission is the brainchild of the Kenyan teacher. And she has turned out to be our tormentor. A child tormenting the father, a child tormenting the parents. In Africa, that is a cause. Am I right? Mm-hmm. And I want to declare today, for every drop of tears that teachers wept, Nancy Macharia will pay. Yes. For every pain that we felt, Nancy Macharia will pay. A child tormenting the parents. And I want to assure them again, the union lives in the hearts of teachers, not that they are registered at the TSC. They thought that we would not conduct these elections. Now here we are. And we are going to conduct these elections in the 110 branches in this country. Na zote tutafanya, wapende wasipende. The union will never die. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea narejea na mengi ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk.
Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Join Reverend Elizabeth Kimani and Reverend Henry Kaira here on Kirk TV as they take us through the program Call Unto Me every Wednesday from 8 p.m. You can send your prayer request through the number 0111-220044 and let our reverends pray with you. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba mpango wa kidijitali katika idara ya mahakama unatarajiwa kuzinduliwa katika miezi mitatu ijayo kutumika kwenye koti zote nchini. Mpango huo unatarajiwa kusaidia koti utoaji huduma za mahakama kwa njia iliyo haraka na yenye uhakika. Akizungumza katibu mkuu katika Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Jerome Ochieng amesema mpango huo utaboresha huduma kwa Wakenya na kupunguza changamoto ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kama vile kupotea kwa faili. Aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga alianzisha mpango huu kabla ya kustaafu mwanzoni mwa mwaka huu. We are also working very closely with the correctional services so that they also have a digital implementation. So basically the journey of digitization in the criminal justice system, right from the point of arrest or from the point of lodging a case up to the time either a prosecution is done and a decision is made. So we are looking at the full cycle. Na mtazamaji, kunradhi kwa hitilafu hiyo ya video hiyo, utaweza kukipokea baadaye kama itawezekana. Tuachane na taarifa hiyo na tusonge mbele. Ni kwamba mratibu wa shirika la kuangazia maslahi ya mtoto wa kike wa Pokot, Teresa Lokicho, anaiomba serikali kuunga wafadhili mkono katika kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata elimu licha changamoto mbalimbali anazokumbana nazo, ikiwemo ukosefu wa sodo na fedha za karo. Wasichana wadogo katika kaunti ya Pokot Magharibi wanakumbwa na changamoto si haba. Uchunguzi umeonyesha kwamba pindi tu wasichana wa shule wanapopata hedhi, wao hutoweka shuleni. Ni kwa sababu ya shida nyingi ambayo wajimudu kulipa school fees, kununua uniform, hizo vitu nyingi ambayo nimesema. Hali ya shida na uchochole isiwaruhusu wao kuendelea na masomo siku za mgeni kila mwezi. Ili kuepuka aibu, wengi husalia nyumbani na kukimbilia ndoa za mapema. Ndio unaona akiambiwa enda lete pesa kidogo ya chakula ya shule, wanaenda wakiendanga kabisa. Kwanza zaidi wasichana wanaenda kuoleka. Hivyo kwa shida mingi sana sasa hivi. Tangu kufunguliwa tena kwa shule mapema mwaka huu, baadhi ya wanafunzi eneo hilo hawajarejea shuleni. Mashirika mbalimbali yanayotetea haki za wasichana pamoja na kutoa usaidizi sasa yanataka serikali kuingilia kati. Na ningeomba pengine machief na county commissioner, sub county commissioner wafanye juhudi juu chini watoto warudi shule. Wengine wako mimba, na vile nilisikia makao walisema watoto hata kama wako na mimba warudi shule. Leo hii wanafunzi wa shule ya msingi ya Chilombai wamepokea sodo kutoka kwa wafadhili. Wito ukitolewa kwa serikali kunyosha mkono wa usaidizi kuona kwamba mtoto wa kike eneo la Pokot Magharibi amepata elimu. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Naam, kwingineko mtazamaji ni kwamba baada ya vuta ni kuvute baina ya bunge la seneti na kaunti ya Uasin Gishu kuhusu kucheleweshwa na habari za kupotosha kuhusu ujenzi wa hospitali ya rufaa, uongozi wa kaunti hiyo umetoa hakikisho kukamilisha ujenzi wakati wowote kuanzia sasa. Hatua hii huenda ikawa ya afueni kwa wenyeji wa eneo hilo na pia wenyeji wa bonde la Ufa wanaotegemea hospitali ya rufaa ya Moi kwa matibabu spesheli. Doing inspection of our projects, and just like to warn our contractors that we shall not condone any delay or any poor quality work. We just want the contractors to know that we need to work as per our contract agreement, ensuring that the stipulated time is met and the quality of work
is good because we have already funds set aside. The delay that of the contractors give us a bad picture out there because you find that you have funds that are unutilized, and yet we have already budgeted for these development projects. So we really don't want to have again rollovers. We are just urging our contractors to just stick to their contract, do as we have requested, to work on milestones so that we are able to see the project progress and be able to deliver on time for the good of everybody, for the good of the contractor, ourselves and our clients. Naam, mtazamaji, msimu wa mawimbi makali ya kisiasa tayari umeng'oa nanga. Yaonekana kuwa midhili ya mwenye nguvu mpishe. Wanasiasa wameanza kuchinjiana viwembe, na yule wembe wake ni butu basi atabaki kulijua jiji. Kwenye makala ya Vijimambo, mpishi mpakuzi anatuchovya wanaokula chapati madondo mezani na wale wanaovutana kuhusu ni nani mwenye ekari nyingi za shamba ama ni ushamba nchini. Hebu tazama. Tusalimiane baka huko, shika hivi. Wheelbarrow. The future is the hustler nation. Tuko nyuma ya hustler. Yani ni kama huu wimbo tayari ndio hivyo umekwisha iva. Pamoja na wewe. Hapa na pale ni hustler tu. Sawa na hustler, au sio? Lakini bwana Murkomen, nafikiri kuna mkinzano na kutoelewana hapa kidogo bana. Hii dhana ya hustler nation ni nini haswa bana? Hebu tuweke sawa ba mdogo. Tumekuwa na watu wadosi wanakula machapati madondo kwa huko meza ya uongozi wa taifa. Wanakula machapati madondo madondo. Hustler. Sasa naona hata bingwa Isaac Ruto wa chama cha mashinani ameamua kupiga bonge la handshake na somo wake William Ruto. Ukipenda inaitwa RR handshake. Wakali wa ama namna gani my friend? Ndo hawa wamepatana sasa. Bwana Ruto, usemaje bana? The narrative which you are pushing is in agreement with my ideas of sisi ni wa Kenya my friend. Bas kero hale bichu kegoni nemu. Haya, hata kama sielewi ulichokisema, lakini nafikiri umemwambia Ruto mwenza anga anaposambaza wheelbarrow asikusahau aisee, kwani wanawe ni msukumaji mkubwa tena hatari wa kifaa hicho muhimu. Mbali na wimbi hili la hustler na wheelbarrow, kuna wimbi jingine hapa ambalo limeibuka baina ya Kalonzo Musyoka na naibu wa rais William Ruto, ama kama anavyomuita Kalonzo DP Ruto ala Sarap Mashamba. Sasa hizi cheche ni kali sana bwana Kalonzo. Katokeani tena bwana. Can Harap Mashamba tell Kenyans how he acquired large tracts of land? Alafu unatuambia ati slogan ya chama yako ati ni kazi bila wizi. Nafikiri umechanganyikiwa my friend. La haula. Nafikiri slogan yako inataka kuwa wizi bila kazi. Yaani mmeamua kufunuana uchi hivyo tena mbele ya umma kadamnasi. DP Ruto ala Sarap Mashamba. So wewe tuliza boli my friend, wachana na mimi. Akakuja Jubilee akachanganya serikali ikaanza kuumiza ile watu wali. Lakini Gachagua anasema kwamba kuna watu wamechezwa sana kisiasa bana. Wakampiga na kumuumiza Aden Duale. Wakatoka hapo hivi karibuni huyu Mike Sonko na alikuwa analala kwa rami, anaenda mpaka Hague. Sasa itakuwaje basi? Wale wakiamua kupita wanapasua ukuta wanaenda pande ile nyingine. Kubeba William Samoei Arap Ruto ni kama kuteremka na bicycle on free gear kwenda chini. Haya, kubeba ule jamaa ilikuwa ni kama kubeba gunia ya 90 kg bag ya mahindi kwenda mlimani.
basi mimi nyumba ya udongo wala sihimili vishindo bana. Kama nilifikisha huyo mzigo, hii itakosa nifikishe? Itakosa nifikishe? Yafunga kazi ya vijimambo anaita amiga takataka. Niite mpishi, acha aende huko akitetea ng'ambo. Mpakuzi akasema acha hiyo itaenda. Kwa heri. Vijimambo, duniani kuna mambo. Na mtazamaji, ndio hivyo vijimambo vya mpishi mpakuzi, kama anavyosema ni kwa heri. Na mimi hapa sina la budi ila kukupa wewe kwa heri kwa kuweza kuniazima mtazamaji mwanzo hadi tamati. Na kabla sijaweza kuondoka, ni kujuze tu taarifa ambazo zimeweza kujiri jioni ya leo. Ni kwamba aliyekuwa mtangazaji wa runinga ya kimataifa ya CNN Larry King, ambaye aliweza kubobea sana kwa utangazaji wake, basi ameweza kuripotiwa kuaga dunia kufuatia yeye kuweza kuambukizwa virusi vya corona. Kufikia hapo sina la ziada ila kutia nanga na kudondoka ndani ya Mwale wa Kirk Weekendi. Mimi ni Chris Sambu, alikuwa kwenye lugha ishara ni Mwale. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunasema kwa heri. Inasemekana mtafutaji hachoki. Hakuna kazi rahisi, kazi zote ni ngumu. Hakuna kitu mwanamume anafanya hapa sisi tunashindwa kufanya. Hakuna. Akichoka kesha pata. We only get limited in the mind. Exactly. Mimi nasema my space, my creation, I become. Ungana nasi kwenye kipindi cha Kazi na Mali, ambapo tunakuhimiza bado safari ipo. Tunang'ang'ana kukuhamasisha. Jua kali tunatengeneza vitu ambazo zinapatikana katika kila nyumba. Hata nyumba kuu ya Kenya State House utapata mali ya jua kali ziko huko. Na kukuelimisha kuhusu sekta